So first of all, Quality Thought Placement Success Meet. Last 1.5 month లో నియర్లీ 100+ మెంబర్స్ ప్లేస్ అవడం జరిగింది. డెఫినెట్గా వన్ ఆఫ్ ద రిమార్కబుల్ అచీవ్మెంట్. సో ఈ అచీవ్మెంట్లో పార్ట్ అయిన క్వాలిటీ థాట్ ఫ్యాకల్టీ, క్వాలిటీ థాట్ ప్లేస్మెంట్స్ టీమ్, క్వాలిటీ థాట్ స్టూడెంట్స్ అండ్ క్వాలిటీ థాట్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్. జనరల్గా నేను ఎప్పుడు కూడా 2010లో క్వాలిటీ థాట్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆర్గనైజేషన్ బిల్డ్ చేసింది బై ట్రస్టింగ్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్. క్వాలిటీ థాట్ ఇప్పుడు సంవత్సరానికి 20,000 మందికి సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తుంది. ఒక 1 yearలో 20,000+ మెంబర్స్ సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఇస్తుందంటే ఓన్లీ రీజన్ నేను బలంగా నమ్మేది మన ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్. క్వాలిటీ థాట్ పెట్టినప్పటి నుంచి ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్, వాళ్ళ పేరెంట్స్ మన ఆర్గనైజేషన్ మీద చూపించే ట్రస్ట్ అది. సో మీ అందరికీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్యాకల్టీ, ప్లేస్మెంట్స్ టీమ్, స్టూడెంట్స్, మీ పేరెంట్స్, మీ అందరికీ నా కంగ్రాచ్యులేషన్స్. మనందరం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే కానీ ఇవాళ ఒక 100 మెంబర్స్ ఒక ప్లేస్మెంట్స్ మీటింగ్ రావటం అంటే నిజంగా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. 2010లో ఫస్ట్ నేను ఇన్స్టిట్యూట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు 2 స్టూడెంట్స్, అప్పుడు ఫస్ట్ జాబ్ వచ్చింది. వాళ్ళిద్దరిలో ఒకటి జాబ్ వచ్చింది, ఫస్ట్ మంత్లోనే జాబ్ వచ్చింది. నేను క్లాసెస్ చెప్పాను అతనికి. అప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఉందో ఇవాళ అంత హ్యాపీగా ఉంది. ఫస్ట్ రీజన్ మీరందరూ అయితే, సెకండ్ రీజన్ ఇక్కడికి వచ్చిన జయ చౌదరి గారు. Now I invite our chief guest, Sir J.A. Chowdhury Garu, who is former IT advisor and special chief secretary to Chief Minister of Government of Andhra Pradesh. I thank Ramana, Krish on the entire management of Quality Thought. Though it's on a Sunday, when Krish called me in the morning, can you come for a program where you have to distribute to all the selected students who got jobs. Without any hesitation, I said I'll come. Generally Sundays is my family time. I don't generally give this time to this kind of a program. Just because he mentioned for youth we are getting some jobs. ఈ డిఫికల్ట్ పీరియడ్లో ఒక వ్యక్తి రమణ భూపతి అనే వ్యక్తి with his efforts he is able to create opportunity for all of you. Hats off to him and his team. I request all of you to give a standing ovation to Ramana for making this happen. Thank you. And good afternoon to all my dear friends. I am Navya Kandaganti from Guntur. I want to tell small story about me. బీటెక్ లైఫ్లో ఉన్నప్పుడే నేను ఫాక్స్కాన్ కంపెనీలో వర్క్ చేయడం జరిగింది 3 months. ఆఫ్టర్ దట్ మా నాన్నకి హెల్త్ ఇష్యూ వల్ల మా నేటివ్ ప్లేస్కి వచ్చాను. తర్వాత 3 months బ్యాక్ మా డాడీ చనిపోయారు. ఆఫ్టర్ దట్ మా నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు. వితౌట్ ఎనీ కాస్ట్, సింగిల్ రూపీ కూడా తీసుకోలేదు. రమణ సార్ నాకు ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. ఇట్ వాస్ గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ. ఇప్పటి వరకు నేను స్టార్టింగ్ కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళి మీట్ అవ్వలేదు. కేవలం మా నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ చెప్పిన మాట ప్రకారం సార్ నాకు ఇంత ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు. ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ యూ. Very good morning to everyone. All right, so thanks a lot for being a part of Quality Thought's success meet today. Okay, I could see a lot of people here getting offers or people who already joined organizations. Okay. 2024లో నా బీటెక్ అనేది అయిపోయింది. తర్వాత ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూస్ చాలా ఇచ్చాను, కానీ ఏవి అన్నీ రిజెక్ట్ అయిపోయాయి. తర్వాత క్వాలిటీ థాట్లో నేను ట్రైనింగ్ అనేది తీసుకున్నా బిజినెస్ అనలిస్ట్ కింద. ఒక 2-3 months తర్వాత నాకు ప్లేస్మెంట్ అనేది వచ్చేసింది. ఓకే, నా పేరు ప్రమేష్. నేను సిస్ ల్యాబ్స్లో ప్లేస్ అయ్యాను. Train as a tester, I have joined in the Quality Thought. Okay. Myself Srinivas, actually I got placed in SISFI. In that I have placed as a testing engineer. Yeah, my name is Vasubabu Katta. I am from Kakinada district and I am currently working as a junior software engineer in Madhapur. So this is our placement team, which is Super 6. We work for the students and we direct recruiting to the company, and we have the collaboration with the companies, and we work hard from end to end. And she's our Akila, she's a placement officer, and Shushmita,
as already you know, and Sunita Madam and Pujita as a placement officer. Myself, Vanita, who has worked in the quality thought, and Rahitya is the placement officer. Please give a round of applause to for the placement officers who has been working on time and off the time. 5 months of training in Ramana Soft. It was very helpful for me. I had trained as a BA, where I had gotten a job opportunity in Exloid company. Okay. 2.4 LPA. I felt it was very good for me. So see, first of all, I would like to thanks to Quality Thought for considering me as a valuable person and to keep few words in front of you people. And it's a great achievement for Quality Thought, and it's a great moment for me also to witness such a placement success meeting today. See, one thing I want to tell you, the students who recently placed in a company, I want to say, see, this is your first success or your first achievement. So definitely you have many success to achieve in future. So please remember, always work hard, give the dedication work, so that you can progress with a good package and good scope, sir. As soon as I got an offer, I started, informing to other people, other students who were there. And even when I got placed, as soon as so many students who were there, they asked me which institute, how did you got placed and all. Obviously, when you get placed, the people around you will ask which institute. So I had given all the details, whatever there. So yeah, definitely they are going to join. So first of all, I'll thank the Quality Thoughts for giving this opportunity and guiding me through this placement opportunity. And I'm very much happy for joining through this placement, and they have given the good training, what you have to go through the interview training and all that stuff. The way I'm speaking, you are looking at me. Why means that is my voice. Not only voice, that's the sweetness. Remember guys, voice is weapon always. Your smart work is double weapon. Then your technology triple weapon. Otherwise, there is no use of technology. Remember guys, for new workers, don't be a new worker. One day definitely you'll be an employer. So God bless you, each and every member. And with that one, I don't want to say simply thanks to all you people at your journey started with a point of maybe 4 lakh or 3 lakh or 5 lakh. Remember, one day you are going to more than crore rupee, but this 2 lakh rupee only you will remember in your life. Remember that. Join to these Quality Thoughts and all those kind of things to study, and also to maintain what's the things what we need to study. First of all, as we all know the pains and struggles what we are having. So from that we need to take over step, and also we need to participate in every kind of thing, and also we need to motivate ourselves is the main keys for everyone's success. So here I also done the same thing, and also I moved forward. So I got many struggles in my life also. The trainer, Python full stack trainer Abdullah sir have given me lot of support and everything. He had clarified me even every doubt, whatever I said. That's only makes me to become success. Quality Thought lo unna faculty gurinchi mee opinion enti? The feedback. Yeah, they will very like they are family members. Okay. They will treat like that. If you have any issues, if you have any problems related to coding things and as well, they will be the people will be very helpful, and they will give very information to the people which we know. చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. అంటే ఈ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందంటే జాబ్ తెచ్చుకోవడం ఇది కొంచెం కష్టంగానే, సో వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యింది.
Join quality thought. 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 Join quality thought.